talks about them fucking you. What is wrong with you? Uko na akili wewe? Kwa kama wifi kila mahali unashika kila kitu. Na mdomo yako iko refu na ni sharp, lakini akili kama dot ochungulo. Akili ndogo ufikiri. You don't know you're very young. Hala? We have seen people like you, my friend. Na nimekuambia, if you don't stop what you're doing on this platform, my friend, you are the next Chira. I have told you, if you don't stop what you're doing here, you are going to be the next Chira here. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Ebu, we clap for Alma. I want to clap for Alma. Tumpatie Alma makofi. Alma Mudeu. Oh, nimeambia jina yake ni Alma Mudeu. Guys, let us clap for Alma Mudeu. Alma Mudeu, I'm giving you your claps and giving you your flowers because first of all, you kicked the butt of a gigolo that decided to be concentrating on buying shoes and not paying rent. It's very important that as women we protect ourselves and love ourselves. Even though we are sometimes falling in love with the wrong people, it's so important for us to make sure we set our boundaries right, especially when it comes to finances. And I have told you very well, any man that depends on women is a person that has no respect for you. This is a person you will build, you will put in your finances, you will put in your emotional things and everything. And once they are done with you, they will walk away. I am so glad that she actually booted him on a live session. That is very powerful. That is how you kick rats out of your space. So a rat deserves to be embarrassed, shamed, and kicked out as hard and as fine as possible. That was classic and I loved it. I loved every bit of it. Everybody and anybody should learn from that girl, okay? It's okay. There's no shame in accepting that you are feeding a man. It's okay. But one of the most powerful things for any woman is to actually know that it's enough. And when it's enough, kick that person in the butt. Let them go buy those 14,000 shoes somewhere else. It's very important. And I loved it. I love that women are taking back their power. It's very wonderful. I love it. It's so important that we respect and love ourselves and reward ourselves because we work hard. Very, very important. Anybody that comes to your space is not supposed to be feeding off you, but supporting you. That is important for us as women in spaces where we exist in. So those are my claps and my flowers for Alma. Another issue that I think I needed to talk about because it's on TikTok. And on TikTok, we talk about all issues. I wanted to talk about the issue of Nadia. There's this girl called Nadia that have been seeing and have been listening to the issue around her. Guys, let me burst your bubble and give you the bad news. I've been listening to Nandy. I've been listening to Nandy. I've been listening to recordings. The bad news is that she is not going to leave that man. Let me give you that bad news. She is not ready to leave that man yet. And I think it's important as TikTokers, we respect ourselves because sometimes as TikTokers, you want to get into somebody's relationship to remove them from a space where they are. You think that mchangos can solve everything. Mchangos don't solve everything, guys. What Nandy needs is to free her mind. And that is something that she has to do by herself. It's gonna have to be a personal choice. It's not something that you can do for her. Removing her from that space is not going to change anything. You are going to remove her from that space. Muende mumpangishie mpaka hata nyumba, lakini ataita ule mwanaume aende aishi kwa hiyo nyumba yenye mmempangishia. Let me just give you that bad news that you might not want to hear. Nandy is not ready to leave that environment. And it's important that we understand victims of abuse. And I've told you guys over and over and over again, victims of abuse don't work with us or our playbook.
They have their own playbook, and everything they choose to do is something that they are doing voluntarily. It's a choice they have made. You can only influence the choice, but you cannot make the choice for them. A person chooses to live an abusive environment when it's time for them to leave. And none of us have that power to just remove them. It's a choice. When Nandy will decide to leave, she won't even have to come on TikTok. Most of you will just find out she left. So allow this woman to go through whatever she wants to do. The best thing that you can do as TikTokers is continue all the time. When you see her live, you can send her love, and every time tell her that she can leave, that she's being abused or whatever, but you cannot force her to leave. Story ya mchango nini, hizi zote ni mboka, nimewambia hapa. Most people here are taking advantage of her situation, and they want to start milking money out of TikTokers here. Itakuwa ni mchango ya Nandy, mchango ya Nandy, mchango ya Nandy this, Nandy that. No, Nandy does not need mchango. Nandy needs her mind freed, that's all. And she has to make that decision by herself. It's not upon some people here who are gonna be using her situation, which is actually very pathetic, to start doing mchangos on this platform. And it's important that we know and realize that. So people, watu hapa wako na tabia zingine zinatisha jamani. Nandy will leave when she's ready to leave. Okay? Apana, sina sura ingine, niko tu na hii ya babako. Hii sura niko nayo ni ya babako peke yake. Kwa hivyo nifanye aje jamani? Sura niko nayo ni ya babako, tafadhali nisaidie, nitafute ingine. Sawa. So guys, on issues of abuse, tread carefully. Victims can behave in ways that might not please you, but allow victims to make personal choices. You have no business getting involved. Allow Nandy to make a personal decision and choice. Alafu, another thing I wanted to tell you, and I'm repeating it again. There are many young women on this platform and off this platform wenye wanaingililia ukahaba, wanaingililia, niliambiwa hiyo kitu inaitwa kudanga. I learned a new word. Kudanga inahitaji akili. I had said this before and I told you, hata kudanga inahitaji akili. Hata kuuza mwili yako inahitaji akili. Kama una akili utaharibiwa kabisa. Unaelewa? Usipochanganya kuma na akili, hakuna pali unaenda. You are just a stupid person. That's what's gonna happen. You will be abused and you'll be used and you'll be thrown away and kicked out like a piece of shit. That's what happens. You've seen it here. Nani ako wapi siku hizi? Hata uwe na mwili mzuri aina gani, lakini kama hautumii akili, ukienda kufanya umalaya, una deal na wanaume. Usipo deal na wanaume na akili, my friend, utakuwa unatombwa na kila takataka. Utakuwa unadinywa hata shilingi 20 unapatiwa, 20 Kenya shillings. Nakwambia, na utahariwa kwa mdomo, utaingiziwa jembe kwa mkundu, utafanyiwa kila kitu because akili zero. Dealing na wanaume inahitaji akili. Lazima utumie akili yako kidogo. Sawa? Kama hauna akili, hakuna pali utaenda, utaumia. Kila siku utakuwa unatumika, kila mwanaume atakuwa anakutumia, alafu anakuacha hapo. Sawa sawa. People who understand how to use their bodies for consumerism have always succeeded in commercial sex work. When you don't have that knowledge and you don't have independence as a woman while you're thinking and also putting all these things together, you're going to use your brain, use your body, and also think about consistency and the future. It's called being smart. Kama hauna akili hautatoboa kwa hizi streets. Na nilimwona Nandy ni mtu mwenye bado anashtuka na mchele na maragwe. Nandy I think ni mtu anashtuka sana na vitu mingi. Hata pengine anashtuliwa na chips na kuku. Naona bado ni mtu mwenye ako kwa baby class kwa hizi issues. She really is not in the place. She needs to sit back. Nafikiria ni mtu mwenye hata akiona glass ya wine anashtuka kidogo. Unaona? There are things she has not been exposed to. Sababu ni mtu ametoka ushago huko nyumbani, alafu akakuja kwa city. I think even the first time maybe perhaps she got to experience, you know, maybe ndege ama kuona anything beautiful was vile alikuja Mombasa or Nairobi. So and another thing, Nandy, kama unanisikiza hapa, you need to take care of yourself, okay? Go get tested for HIV and then take your medications. That's my advice to you.
Take your medications, get tested for HIV, start eating, wacha kukuja live all the time, doing nothing. I mean, seriously, that sympathy thing, seeking is a waste of time. Most people don't want to tell you the truth here. Wanajaribu kukudanganya, wanakuentertain na vitu ambazo hazi make sense, okay? Umesikia? Hata kama umeolewa na mzungu, nimesikia ulikuwa unasema umeshikisha mtu hapa ati online. Sasa utashikisha mtu amekutusi online na mzungu mwenye unasema anakuabuse quote unquote, you can't do nothing to them. My friend, start thinking about your life. You're very young and you have a child to take care of. Angalia maisha yako, umesikia? Na uanze kufikiria, wache ujinga hapa online. That's what I can tell you. It's important that you prioritize yourself, bwana. You're a young woman. Anza kutumia akili yako. Ati unaongelea title deed. Unaongelea title deed na usipomeza madawa na ujitibu utakufa, uache hizo vitu. Watu wengine watazikula. Wacha kuwa mpumbavu. Wacha kuwa mjinga, my friend. Nimekuambia hapa, wanawake watakuzunguka hapo wakwambie, "Oh, unahitaji mahali utasijui." Kuna my friend, ile kitu unahitaji ni kufungua akili yako. Unasikia? Watu watakuzunguka hapo na mauongo, wajaribu kukuambia vile vitu ziko, but they're just lying to you. Ushamba ni kitu mbaya sana. Unaona? Ukiwa mshamba tena haujasoma, unakuwa na upumbavu ile ya hali ya juu. And that's what that girl is suffering from. Niko sure huyo ni mtu ukimwekea chips na kuku anashtuka kabisa kwa sahani. Umeiandaa vizuri, atashtuka sana. So ushamba, kukosa masomo, and exposure, those are very deadly combinations. Okay? So it's very important. So first of all, I heard you coughing really badly. I hope that you can take care of yourself. And I've said, what many people don't want to tell you here, it's important for you to go get tested for HIV also. Ndio hata kama unameza madawa ya TB, pia umejipima na HIV. Alafu ufanye nini? Ujilinde. Umesikia? Otherwise, my friend, utakohoa mpaka utakufa kwa live ukikohoa. Na sisi tutachanga tu sanduku, utazikwa, and then we'll forget you like everybody else. That's it. Nobody's gonna take care of you, Nandy. You're gonna take care of yourself. You have the responsibility to take care of yourself. Nobody else. So let nobody lie to you here to, we do this. No, nini. No. You have the responsibility to take care of yourself. The choice is yours. Sawa? Wewe ndio utajilinda wewe mwenyewe. Sawa? Guys, ebu block huyu Elsa na mwenye ako na Rose kando yake. Unakuja kuweka alama ya mshangao kwa live yangu kwa nini? Moderator, block Elsa. Thank you so much. Wapi Kawira? Kawira, you can send your request now. Kawira, tuma request sasa. Those are the things I needed to talk about slightly. Hi Diana, mambo. Hi, good morning. How are you doing? I'm fine. Yeah, I was sleeping when you were calling me. Oh, I just wanted to tell you. First of all, I need you to understand American time. Okay. Yeah. So what did you want to tell me? Because I don't want to have a private conversation with you. I've lately been seeing your behavior on this app and it's very worrying. So I wanted you to speak to me in public, not in private. Okay. Yes, I'm here. Niyo tu nini mambo na pchake, nilikuwa nataka kuambia kutuma kwake umwambie achane na mimi hivyo tu. Mimi Diana. Mimi yani unafikiria mimi ni nini? Niko kwa hiyo klasi yenu ya makatel. Kawira. Surely Diana, mimi ni makatel. Kawira, you need to respect yourself first of all. Mimi listen, I'm not your play toy. Unajua niko na miaka ngapi? No. How old do you think I am? Do you know that my eldest daughter is older than you? Do you know that? My oldest daughter is 25 years old. Yes, I'm not letting you know. My eldest daughter is 25. So, so okay. Yes, my eldest daughter is 25 and my other daughter is 19. So, I think that first of all, that is why I didn't want to have a private conversation with you because first of all, I don't want ati ulikuja sijui ukafanya nini ukaniambia sijui ukafanya nini. No. I really don't like. Let me tell you something. The last time you were on this platform, nilikuambia
uache mchezo mingi, and I told you very well to stay away from that cartel, but you didn't listen. The next time I was nilikuwa na kuona the next time umepanda sijui nini, unaenda kujipresent sijui kwa mapolisi, mara listen, you cannot claim that you want to change while you still hang around the same group of people all the time. You do it all the freaking damn time. And Kawira, let me tell you, nobody is going to save you. Nobody is going to save you but yourself. Na nimekuambia wacha nikuambie ukweli yenye mtu aita kuambia hapa. Wewe nimekuona. Kawira, si mamako ni mzima? Is your mother not alive? Yes. If you are having problems, you go to your mother. Nimekuona hapa, unaita hata mwanamke mwenye hata akujui, unamuita mom. You have your own mother. You need to make peace with your mother, I'm telling you. A mother is the first time I got to know you here, you are humiliating your own mother. Let me tell you, if you don't make peace na my mom kitambo. Yeah, if you've made peace with your mother, stop coming here to call Pretty Woman your mother. Pretty Woman, she's my own. Pretty Woman, Pretty Woman is not your mother. Wake up, my friend. You are in sleep. Pretty Woman is a woman you are manipulating to take money from. That is why you are calling her mom. She supported me when I was down. Unamuita mom kwa sababu you want money from her. That is all. You've just found a woman. You have found a woman. You have found a woman that is desperate and a woman that is seeking validation. And so this woman is leaning towards you because you know how to pat her. If I call you mom, Diana, nimekukosea. If I call you mom, ukiniita mom, umenikosea na nisikupate. Nisiwahi kukupata ukiniita mom. I'm not your mother. That's kind of a respect. It's not respectful. You are calling me mom to try and woo me so that I pay attention to your bullshit, and I don't have that time. Wacha nikwambie kitu yenye watu wote hawakuambii, including you, Pretty Woman. There is one thing. Kawira, can you wait kidogo, utaongea, utakupea nafasi. Kuna watu kwa hii platform wenye will not tell you the truth, including that Pretty Woman. And one of the things you need to understand that Pretty Woman, wacha nikwambie, Pretty Woman akujali. Hata sahi ukikufa, nani atafika karibu na wewe? Ukiwa mgonjwa sahi unalala, your mother is the first person that will reach near you. I know, but can we please stop talking about no, listen, let me tell you something. Mimi, I don't want you to ever think that I am your play toy or your play thing that you can come and call at 3 a.m. in the morning. Pretty Woman, she is my mom. Don't do that. I don't want you to disrespect me in that manner. Umesikia? Nataka ujiheshimu na uniheshimu. You need to understand who you're talking to. I'm not Pretty Woman or those cheap women that you play with on TikTok. Nakwambia hapa kutoka leo. Listen, I've been seeing your behavior on this app. Hata unaita mpaka kanyari eti dad. A man mwenye anashika matiti za wanawake mpaka akapelekwa kwa export. No, Diana, I want to allow you to disrespect. Unasikia? No, you will mute, my friend. If you don't want to be disrespected, get the hell out of here. Takataka hii. Uko na ujinga? Don't ever call me at night ati unanipigia usiku mimi ati niende nikaongea na Peter Kichieta. Mimi Diana Ross. You need to respect yourself. You think I'm one of your age mates yenye mnafanyia ujinga hapa. Na nilikwambia upumbavu wako, it will end you up in the wrong places. Unaita Pretty Woman mom kwa sababu you are looking for money from her. Your own mother is in the village. You should go and respect your mother. Na nimekuambia until the day that you will respect your mother, you are never gonna have peace. Your own mother is in the village and you are here professing love for a strange woman in Canada because you are looking for cheap coins. You should be ashamed of yourself. Wewe, hata mtoto wangu mkubwa ni mkubwa kukushinda. Alafu unaniamsha saa 9 ya usiku unanipigia missed call sijui ngapi. Unafikiria mimi ni mtu wa kwenu utacheza na mimi? Don't ever do that. Umesikia? I'm not your age mate. I'm not your plaything. I am not part of your stupid useless cartel. Unasikia? Unanituma niende nikaongea na Peter Kioi, mtu mwenye amekutomba. Si huyu ni mtu unaweza ukaongea naye? Wewe umepambana na Peter Kioi. Si umpigie simu. Ala? Huyu ni mtu mmekaa naye pamoja mkalala kwa kitanda moja. Si umpigie tu simu, mumalizane. Ati unanituma, unafikiria mimi ni go between ya matakataka za TikTok. Hala? Wewe ni mjinga na nimekuambia don't try me again. Useless, stupid. Don't.
Umesikia? Me, I'm not one of these useless women that you are here unawaita mam wanakutumia coins. Mimi najitambua and I respect myself. Umesikia? You need to go and make peace with your mother. You desecrated your own mother on this platform. Unakuja kuita mamako mwizi kwa platform. Alafu unafikiria utakuwa na amani. Uweze kuita mamako mwizi kwa platform mbele ya watu. Mtu ambaye amekubeba akakuzaa. Do you know how powerful kizazi iko wewe? Umejua vile vizazi ziko? Do you know why we keep on talking about children being respectful to their parents? Umefikiria mamako kukulea ukafika mali umefika? Pretty woman ndiye amekufikisha hapo. Ati unakuja kusema Pretty woman alikusaidia sana. Pretty woman ndiye alikuzaa. Kama mamako angeamua kukutoa mimba, ungekuwa hapa leo? Kama mamako angeamua hakuzai, mamako angeamua amekuabandon mahali, si ungekuwa umewawa leo? Pretty woman angekusaidia. Today if anything happens to you, it is that mother you have no respect for ndiye atafika kwako kwanza. Unafikiria Pretty woman atatoka Canada akuje kwako? You must be mad and stupid. Some of you are very stupid on this app. You are making alliances and allegiances with strangers who don't care about you. These are people who are taking care of their insecurities. Watu wenye wako hapa wako na insecurities na mashida zao, so wanataka watu waambie, oh I love you, you are good, umenisaidia sana mom. You must be foolish. Yawa nyathino fuonade nibende gocho na sao chiko nimonda dhia uogi Peter Kichietha. Have you seen me talking to Peter Kioi anywhere? Mimi Diana niende kuongea na mbakaji ati nimpigie mi? Hauna heshima kwangu aje. Moderator kwanza mublock huyo Kawira na account zake zote. Ati mimi nikuwe go between wake na Peter Kichietha. Ifuo kare hala ati Kanyari ni babako. Kanyari ni babako, na Kanyari ana squeeze matiti za wanawake kwa kanisa. Hata kuna expose ilifanywa huko kwa NTV. Ikaonesha Kanyari akishika matiti za wanawake kwa kanisa. Na huyo ndio babako. And the funny thing is that you guys do all these dirty things, and when shit hits the fan, when you get abused by the same men, you still come back to us. Ni sisi wenye mnatudharau hapa ndio we will still defend you. Huyo Pretty woman mbona sahi asifungue live akudefend properly? Mbona usiende kwake na yeye ni mamu wako? Mbona usiende kwa dad mwenye ni Kanyari aongeleshe Peter Kioi? Wako wapi sasa? Ni nini unaniambia wewe? Why don't you go to your mom and dad? You think I don't know that playbook? Atunanipigia saa 9 ya usiku nikilala. Sijui mara ngapi. I'm like, what does this woman want? Na nimekuwa ati unachukua pesa, una rap, unapatia Kanyari. Seriously. Don't you have shame? Sujipende. Unaruka kama nini? Grasshopper and praying mantis all over the place. My friend, chunga sana. Nimekuambia you need to watch where you're going. Na nimekuambia there are some things that will continue happening to you. Go and make peace with your mother. And stop calling strange women mothers on the platform. Stop it. Na nimekuambia hapa, usipoenda uka make peace na mamako na uchange your behavior, Kawira, utazikwa very soon. Umeona hii menendo yenye umeshika hapa, unaanza kushikana na kina Kanyari, eti uko hapa hivi tu, you're all over, uko kila mahali kama wifi. Hakuna mwanaume mwenye aogopi kustaje eti amekutomba wewe. Uko kila mahali kama wifi. Everywhere. Any man easily talks about them fucking you. What is wrong with you? Uko na akili wewe? Uko kama wifi kila mahali, unashika kila kitu. Na mdomo yako iko refu na ni sharp, lakini akili kama dot ochungulo. Akili ndogo, ufikiri. You don't know you're very young. Hala? We have seen people like you, my friend. Na nimekuambia, if you don't stop what you're doing on this platform, my friend, you are the next Chira. I have told you, if you don't stop what you're doing here, you are going to be the next Chira here. Because first of the thing, you want to become rich quickly, you want to be famous quickly,
You don't want to work for it. You want people to actually give you that fame and put money in your pockets while you're sitting and you don't want to work hard. Your age mates wako pale nje wanajituma. My friend. You don't get to do that. It will not work. Utaumia. Na utawawa. Nimekuambia. Anybody that has greed and a small brain dies very quick. That is what's going to happen to you. Because wewe umefikiria you can address anybody. You can go on any platform and talk about everything. Umeanza kukua kama Cindy. Na nimekuambia hapa. You both ochunglo cartel wenye wako hapa wanajifanya ati they've made it in life. You will all die a very bad death. Nimewambia hapa. Because one of the things that will kill you quick is your stomachs. You are greedy. You are so greedy that you are willing to lose yourself and sell your souls and sell yourselves. You don't even care about what happens tomorrow. You are willing to make yourself available in very bad and ugly situations for the sake of cheap attention and coins. That is what you're doing. Na nimekuambia, you might have survived once, survived twice, but the third time, utakuwa mochari. I will tell you what nobody else will tell you on this platform. Umesikia? Jaribu mdomo yako iwache kukimbia. Afadhali akili yako ikimbie speed ya mdomo yako. You talk too much. You have a big mouth, but a pea brain. Nothing between your ears. Afu unakuja tunakaa hapa kwa platform wewe pia unajaribu kujibizana na mimi. Mimi nani amekwambia najibizanga na matakataka wewe? Ala? Go get yourself something to do, my friend. Tafuta kazi ujitume. Tafuta kazi ujitume badala kukuja hapa kwa live. But yo, guys, natamani pizza. Unatamani pizza, kwenu kuna pizza? Ukiwa ukilelewa na wazazi wako ulikuwa unakula pizza? Were you eating pizza? Wewe mwenye pizza umepata kwa sababu umekuja hapa kwa TikTok. Si umeanza kula TikTok pizza kwa TikTok hata chips. Wewe ulijua pizza wewe? I want pizza. Wengine wanaanguka kwa live. Oh, I'm done. Siku hizi mboka yenu ni kuanguka chini na kulia. Guys, you need to be very aware of the behavior of some cartels on this app. They come to you with every little thing. Wengine wanaenda wana record manyumba zikikuwa demolished, wanakuja kukuambia vile wanakuwa evicted na ni mboka. All of you hapa hiyo cartel. All of you ni mboka tu. Ala? You manipulate people here and you think people are stupid. Just because you are quiet and we don't want to talk about it, it doesn't mean that we don't know that you are lying. Kila mtu aende akajitume, sawa? Enda utafute kazi. Kawira, umeelewa? Kama uwezi kutafuta kazi, uza kuma. Upate pesa takataka hii. Ati unakuja kunipigia mimi. Niende niongee na Peter Kichiata shenzi. Mimi Diana. My friend, uko na shida. Hakuna pale unajitambua. Most people here are struggling. Na hata nyinyi imagine mna struggle in America. How many times do you get to go on vacation? Wangapi? Ukiwa hapa America na unafanya kazi. Wait first guys. Uko America unafanya kazi, you don't even have time to go for vacation. But you are sending 100, 200,000 to a Kenyan who goes to vacation in Takawiri. Sahi wanaenda Takawiri, wanaenda kula Christmas huko. Wewe unafanya kazi holiday ndio upate pay and to take yourself anywhere. But you can put money in the pockets of some dimwits in Kenya to go somewhere. Think, are you normal? Just because you are never loved somewhere, you think that a TikToker will love you. You think that gifting a TikToker here, ati will make you be loved by them. Ati itafanya ati kila saa mtu akifungua live, ana record malions zenye umetuma, anaweka kwa timeline yake. Ati, oh, thank you Diana Rose for gifting me. Wonderful bullshit. Guys, take care of yourselves. Umesikia? Hata mimi afadhali niko better na hii bipolar yangu and I'm taking care of myself. I'm very aware. I know where to put and take my money. Ati mimi nijikute hapa, ati ninarusha magifts kwa wajinga hapa kwa TikTok, ati ndi waimbe jina yangu. I don't do that shit. You've got to respect yourself.
Ati unatafuta mapenzi kwa takataka mwenye hajawahi hata kufanya kazi. Mtu mwenye hajawahi kupata hata salary ya 20,000 kwa maisha yake amekaa chini kwa nyumba anafanya tap the screen. Tap the screen and share the live. Tap the screen and share the live. Tap the screen and share the live. Seriously? You got to love yourself. Most gifters here don't love themselves. Hamjipendi. Seriously. Ati unaenda pale kukupata acknowledgement kwa wajinga ati because they have a big following. Saa yote ukiona mtu akifanya match because akona following 6k people watching, umeshaingia, umefly, unaenda kurusha gift. Ndio watu wa kufollow, watu waanze kujua, wacha nifuate huyu Diana Ross ni nani? Ako level 36. Wow. She's a gifter. Who the fuck cares about that? Saa hii TikTok inafungwa. Hizo malevel si tunaenda nazo. Who cares about them? Nobody. The levels, they only harm you as a gifter. They will harm your bank account. They will harm everything about your plans for your family and nothing else. While some idiots wanaenda kukunywa pombe kuiba. Wewe uko hapo unawapatia pesa. Wajinga watakuja kusema, Diana akona wivu, juu yeye hawezi gift. No, hakuna wivu niko nayo. I'm telling you the truth. Most people here who gift are gifting from a place of iniquity, insecurity, neediness, wanting to be accepted and loved. A lot of you are so insecure. You have a lot of things you've struggled with. Hamjawai pendwa. You don't even live good lives. You're struggling. And you have found a platform where there are so many dimwits when you wanna feed your ego. And there are dimwits who actually pay attention to your nonsense. And so now they rub and keep protecting the insecurities that are within you. And it keeps you gifting. Because every time they see you, they call you mom, they call you dad, they call you queen, king. And then you are there trying to fulfill those insecurities and iniquities. That's what's happening. It's simply psychology. Hakuna kitu na wivu hapa. Wajinga ndio wanasema ni wivu. Most of the time poor people like talking about jealousy. And I'm telling you the truth. The things that maskini wanapenda kutumia ni jealousy na nyota. Maskini popote wanapenda kutumia 2 words. Wivu, nyota. Mmesikia? Wivu. Mtu yoyote, wewe mumewahi kusikia mtu mwenye ako na pesa anaongelelea wivu? A person that is wealthy and has their money, have you ever heard them talking about jealousy? Ati mtu ako na wivu nao. People who are broke talk about jealousy all the time na uchawi kila saa, because watu wenye ni maskini na hawana pesa wana believe ya kwamba watu wanaofuata saa yote, like they keep sleeping and thinking about people thinking about following them. Nothing. That's a poverty mindset. Poor people like talking about them being followed. Poor people like talking about them being targeted. And that is why people who are poor talk about what they own all the time. People who are struggling financially will talk about their houses, how big their bedrooms are, how big their cars are. That is all from a place of struggle. Nimewambia hapa, people who are rich don't make noise. Nimewambia, nobody that is wealthy makes noise on TikTok. Nobody. Anybody that is wealthy on this never ever makes noise or talks about what they have or no. People who have never experienced a good life. Kuna watu wenye walitoka ushago kwao wakapanda mandege ndio wakaanza kulala kwa kitanda ya nini? Kitanda yenye kona mattress. Most people walitoka unyumbani ushago ndio wakafika America ama wakaenda Canada ama UK. Mtu kama Jacqueline alianza kuvaa viatu akienda high school. Look, she never wore shoes. So those are things people wenye wakikuja nje, ndio maana unaona ameshindwa, hana mwelekeo, hana mbele wala nyuma, ajui afanye hii ama afanye ile. Because she's struggling. That's why after 25 years in the United Kingdom, she has no choice but to come back to Kenya. She never got out of the ghetto fabulosity. Unasikia? If you never grew up in wealth, kama amka na ukapata kama umezaliwa Nairobi Hospital, ama umepata unaishi Hurlingham ama Kideleshwa, like some of us, you will struggle. Because your background was
a foundation of poverty. And you've got to work so hard to take that foundation off for you to fit in and be okay. That's why she keeps on dreaming about having rich men. That's why she keeps on dreaming about jaguars and everything. All of this are placed from a place of iniquity and neediness. Unasikia? So poverty is such a big disease and it affects so many things around us. And we really, really need to work on that. And I said, it's being self-aware takes much more than just going to school. Someone can even go to school and have degrees and masters and PhDs, but they will never free themselves from the trauma of poverty while they were growing up. You can't. You've got to work on yourself, and you have to be in a place of exposure and awareness so that you understand who you are. When you know who you are, you even make the right choices of men and women that you associate with. Hata mtu mwenye analala kando yako akushike mwili yako lazima akuwe mtu ambaye ameelimika na akona hela zake. Kama haujielewi utalala na takataka, majambazi kama kina Machichi. When you are not an independent and a hypergamous person, you end up making the wrong choices everywhere. And that is why unapata mtu ana make a plan ya kuibia watu milioni 8 hapa, anaiba hiyo pesa na anaenda hawezi hata kununua mattress ya kulalia, analala chini kwa floor kama nyoka. All of that is from that poverty. That poverty affects you completely. Unaona? Unapea mtu pesa, anashika pesa, lakini she can do nothing with that money. The only thing anaweza pa ni kununua rangi, kupaka kwa kichwa, kukula kuku, because these are things they never experienced in their lives. Sijui kununua fake Chanel bag, they never go to experience that. Mtu unampatia pesa ndio anaanza kulala kwa lodging for the first time. Ndio anaanza kuona anaweza enda Mombasa for the first time because they have experienced money and wealth that they really never actually worked for. And something that never came into their hands. And that's the same thing that's happening here, just in different classes and different levels. Ati unapatia mtu mwenye hajawahi ku work for their own money pesa, and then you expect them to respect you. You must be a dreamer. Unaona? That's why they keep on talking big and they have nothing. The greatest wealth anybody can ever have, or any woman can ever have, is a brain. When you have a brain that is aware, it will help you make choices, and the right ones, and it will help you make decisions that are beneficial to you. When it comes to money, when it comes to your choices of partners, when it comes to spaces that you show up in, your brain, that is your powerhouse. Every other thing is irrelevant. Yani mimi listening to somebody say that ana respect Mwakio. How can you say you respect a person that insults babies, and then you are here calling yourself smart? I've told you there are so many people here that are struggling. Unaona? That's why some of you end up uko na hela zako lakini utaenda kulala na beach boy. Utaenda kudate watchman. Kwa sababu akili zero. Most of you here are so brainless, gosh. I look at you and I see the choices you're making. I sit down and I'm like, gosh, what the hell just happened? You don't respect yourself. And when we talk about independence, we don't just talk about independence because you have a car and you have a house and you're driving. No. Independence comes from a place of knowing where to show up and giving your energy and your time in spaces that add value to you. And that's why I talked about huyu msichana anaitwa Nandy. Hata ukahaba inahitaji akili. Every time you make yourself available in places where you're being disrespected, you will perish. That is what's going to happen to her. So the choice is hers. She has to make a personal decision to get herself out of that equation. When you talk about victims of abuse, you can only advise.
but the choice to live lays with them. That is why many of us tumejaribu sana hata kusupport our friends wenye wako in abusive unions. Mtu mnapanga na yeye vizuri, unaenda kumtoa kwa nyumba. Ukifika kwa mlango bwanake ndiye anakufungulia mlango. By the time unafika kwake ashaenda akaambia bwanake, "Oh, unajua Diana anakuja kunichukua." Bwana anamtongoza dakika kidogo, wameingia kwa kitanda. Bwanake ndiye anaenda kukufungulia mlango. Wewe umeenda kumchukua, bwana ndiye anakungoja kwa mlango. Ask anybody in this country. In America we no longer do that because you can reach somebody's door na risasi ndio hiyo. Ati ulikuwa unaenda kusave Magi ama ulikuwa unaenda kusave sijui Mrs. Rosso kwa mlango yake. Don't do that. Don't go to people's houses that you are going to pull them out. Don't do that. A person that is fed up of an abusive union will live by themselves. You can only talk to them, but the decision to live lies with them. How ndio watatoka? There is no amount of mchango that will remove Nandy from that situation. There is no amount of money that you can give to her that will remove her from that situation. Hakuna. She has to make a decision by herself. Yeye ndo lazima make decision. And that decision is a personal one. So hii story ya watu kusema eti wanataka kumfanyia mchango, hiyo ni mboka. Hiyo ni mboka ya December. And I'm telling you guys, don't get involved in that mboka. Nandy kama anataka kutoka, atoke kivyake. Na Nandy pia hahitaji pesa ya hospitali. Tuberculosis, there is funding for tuberculosis treatment and HIV treatment in case she is HIV positive. Everything is there. There are resources and funds for all those in Kenya. So she has to make a choice by herself. Hakuna kitu ingine. Story mingi hakuna. Hizo zote ni mboka and we know how they come in. That is why utapata mahali anything yenye imetokea ya mchango, you'll find the same old cartels gathering there. Because that's what they do. Sawa? Just like the court now. The court imekuja hapa. Hiyo court si ni mboka pia. Watu wenye I'm telling you, people who talk big on this platform unacheka. Mtu anakuambia I'm dating a famous politician. Alafu kidogo Jacqueline anataka kumchangia pesa ya mattress. Seriously, how can you be fucking a famous politician na hauna mattress? That doesn't make sense. So people talk big here, but they really can't do nothing. Umesikia? So it's okay. And I've always said people can use my name as much as they want for mboka. It's okay. Because mi najua mimi ni jina kubwa. Na nimeelewa kuna watu wako na njaa. Wasiponitaja hawatapata breakfast, lunch na dinner. It's okay. Do that. Personally, I respect myself so much that there's no way I am going to be having sessions with dead people. No. Mimi, I don't mingle with the dead. Oh. The only time I'm talking to the dead is when I'm talking to my ancestors, because those are the people I pray to. But nikae kwa live na mtu mwenye amekufa, no, I don't do that. That's not me. I respect myself a lot. Otherwise, let mboka imboke hapa kwa TikTok. But it's the festive season. I really needed to tell women out there, start loving yourselves. We are going into a season where men are gonna be showing up, crying, claiming they are broke, they've gone through so much. Keep your money. Don't make yourself available in broke men's houses. Usiende kwa nyumba ya mwanaume kusugua majins, kumpigia duster na kumwoshea vyombo. Love yourselves, okay? Kama mtu nguo zake ni chafu, atafute mamafua amfulie. Kama mtu anakupenda, anataka mkutane, kutaneni huko. Tell him to meet with you in the city. Make sure he has booked already everything. Respect yourself. It's the festive season. Reward yourself. We have grown up in an environment where we were not taught how to we reward ourselves. It's important that as women, take your time. Reward yourself this festive season. That little money that you have, enjoy yourself. Put it in yourself. Buy some clothes for yourself. If you've never bought anything for yourself, this is the time for you to do so. If you have never treated yourself to a spa, you've never gone on holiday or vacation, don't give your money to TikTokers. Go on holiday. Put your money in spaces where you feel the value
and you will never forget. Create memories with your money. Na nimewambia hapa, mimi I eat money for today, tomorrow will take care of itself. If you don't eat your money, somebody else will eat it. Your mother, your sister, your boyfriend, your husband will eat your money. So you need to eat your money when you can. Enjoy life when you can. Nobody knows what tomorrow is going to say, okay? So, and it's important. So, nilikuwa nataka kuambia, there is a song that I really like, okay? I love a song here I wanted to play for you. So I think this I'm dedicating to women, especially this festive season. Thank you, Si Queen. I need you to love yourselves and think about today, because yesterday is gone. Mjipende kabisa. And please don't ever forget that you only have one version of yourself. Once you're gone, there is no replacement. Nobody will come back again and become Diana Ross. If Diana Ross is gone, she's gone and she's never coming back. Sawa. Tumeelewana? This is a dedication to some of you as women, because I think it's important that you know how valuable you are as women, okay? It's important that you value yourself as women. And listen, I know that some of you are in good relationships for sure. If you are in a good relationship, this is the time for you to be happy with your partner. If you're struggling in your relationship and you're in an abusive union, love yourself. I think sometimes it might be hard to live, but reward yourself this festive season. One day at a time, sweet Jesus. And spend time na mama ambaye hana heshima kwao. Unapeleka, you are taking your children to a mother that has no respect for your children. Wewe ni mjinga, na wakumbusha wajinga wakumbuke ya kwamba ni wajinga. This festive season, hata watoto wako should be protected from your trauma. In-law trauma affects even children. Sasa ile unapeleka watoto wako kwa boma ambayo kuna ndugu zako ambao ni madaktari na wengine wametoka ng'ambo, na wewe unajipeleka huko. Watoto wako wenye wewe wanakuweka quote and quote eti wewe huja succeed. Wewe ni mwalimu. Watoto wako ndio wanaenda kuosha vyombo huko ushago. Watoto wako ndio wanaongeza makaa kwa jiko. Wale watoto wa ndugu yako mwenye ametoka Amerika wanawekwa kando ya shosho, wanakaa kando ya shosho. Guys, your children wanaongeza makaa kwa jiko, wanaenda kushika kuku huko nyuma. Kuku ikitaka kuuliwa, watoto wako ndio wanaitwa ende uite watoto wa nani ndio ende washike kuku. Nani watoto wa nani nao wakae tu hapa. Watoto wako hawakai kwa sofa. Watoto wako ndio wanaenda kukaa nje pale kando ya nyumba. Guys, the things that happen over the festive season, you know them. So kama umewahi kukua treated hivyo na bado unajipeleka huko, we ni mjinga. We ni kumbafu kabisa. Stop exposing your children to trauma from relatives. You've got to protect your children. And another thing you need to be aware of, this festive season is the time when all those predator uncles and aunties are out on the prowl. Watch out for your nieces and your nephews. There are uncles and aunties that are very abusive, when you are very predatory. Please be aware. Even when you make yourself available in those spaces, protect your children. Kwa sababu wakati wa Krismasi ndio wale uncles wanashika watoto wanakuanga sana, and they target nephews and nieces. You better be very aware. Hata ukitoka mtoto wako wende usema ati Kawira mjinga na kuaddress. No, Kawira is looking for coins, and I've told you Kawira ni mtoto kwangu. Mimi ni rika ya mamake. Sasa kama Kawira hana heshima kwa mamake, mimi ataniheshimu? Mtu mwenye amekuja kwa platform kuita mamake mwizi, hata akini address, laana ni kwake. Sawa? Huo ni mtu amelaaniwa, maisha yake imeshafupika hapa. Umesikia? Mimi I'm not a person mwenye na babaishwa na Kawira. Please guys, mjiheshimu. Si niende alikuja kwangu. Hala. Mimi niende kwake sahi mimi Diana. I respect myself bwana. I know my power. I know where to make myself available. Sawa? Other than that, I wish you all a happy holiday and take care of yourselves. Na wapenda nyote kabisa. Sawa?
Nawapenda nyote na msikose kuvunja mifupa. It's the holiday season. And it's important that we continue to vunja mifupa. Msikose kuvunja mifupa, sawa? Flowers would make him happy. So sioni tabia yenu ya kukaa kuniongelelea hapa TikTok. Ebu mniache mimi. Mimi ni mtoto mdogo. Leave me alone, please. Na mwenye ananiita bibi ya Kanyari, tutakosana na wewe. Tutakosana na wewe, moderator. Moderator, unblock Shiki. Simu unblock. Si alienda kutengeneza video akisema Kawira, mbona ulipatia Kanyari maua? Nilimpatia maua. Kuna maua yako imepotea. See, you mind your business. Eti ulipatiana maua. Kuna maua yenu imepotea. Mbona amjui ongelele ile time yeye anapeananga? Kanyari anapeana watu, ana bless watu with millions of money. Why you don't talk of the good things he have done to people? You just see negativity. Mbona ile time alikuwa ananipea charge 20,000, ananipeanga hata 10,000. You don't talk of that. Governor Mchina, welcome. Where is the universe? You bless me, Governor Musaina. Governor Musaina, welcome to my life for the first time. Governor Musaina, I have seen you fly on my life for the first time, Governor Musaina. Governor Musaina, bless me with the universe. I see you bless people with the universe. You see, Governor Musaina, I don't have sufuria. My sufuria was taken. Governor Musaina, I don't have meza. Bless me with the universe, I go to buy meza. Governor Musaina. Governor Musaina, moderate up for me, Governor Musaina. Governor Musaina, help me with Ryan, oh yeah. I go to buy sufuria. Governor Musaina, moderate up for me, Governor Musaina. Moderate up for me, Governor Musaina. Guys, mtoke kwa guest. Governor Musaina aingie. Salute to Governor Musaina. Governor Musaina. Kanyari ajanilipa. Governor Musaina, wewe nitumie universe, let me call him. Wewe. Ni wewe Governor Mchina, wewe, ni wewe naambia, wewe mwenye nimekupina hapa, acha nikupin. Ni wewe naongelesha. You have never blessed me with the universe. Bless me even with the lion. Even the universe is too big. Governor Mchina, bless me. I go to buy sufuria. Governor Mchina, bless me the lion or the universe. What do you want me to do? To cry so that you can give me? Governor Mchina, just one universe. I will behave forever. Governor Mchina. Kwani kuna governor wawili? Governor Mchina. Governor Mchina. Just one universe. Bless me today. Governor Mchina. Just one universe. Just one. Yo, amepanda. Ndio huyo guys. Hey, sir. Good morning, sir. Kwa aje. I'm fine, sir. Thank you. Niambie. I'm asking for one universe I go to buy sufuria, meza and TV stand. Nilichukuliwa. Pitakea nilichukulia. Aliniambia nimrudishie. Nitaongea na pia. Nitumie basi universe. Lazima niongee na pia. Yuko hapa. Ongea basi na yeye. Atakuja tu. Unajua ananisikia.
Gavana Msaina. Nimpandishe basi saa. Yeye pandange kwa malaya. Yeye pandange kwa malaya. Sawa, ongea na yeye basi, anaweza ni dropia tu akiwa hapo chini. Anasikia. Atakuja tu. Gavana Msaina. Just one universe. I will behave. Lakini uache vituko. Nitaacha vituko, I promise Gavana Msaina. Because ninaona kuna vituko mingi. Sio vituko, ni eti wananichukulia vitu walinipea. Kwa sababu ya vituko zako. Ama. Si mkikosana na mtu sasa anakuitisha vitu alikupatia. Moderator, usiapu mtu yeyote. Saa ingojea kidogo. But you say you have the bond. But why you gongana now you saying you have your brand. Si wananichokosa. Sasa ukichokoza, you know the best weapon is to be silent. Yeah, you see, now from now I want to protect my brand. I want to stop answering people. So focus on that, you know. You should focus on your life. Yes, I promise I want to focus. Wacha nione kama utafocus. Okay. Utafocus. Yeah, because na watu. Yeah, but unajua watu pia wananichokosa tu, wanajua mimi ni Mmeru na kona hasira, waache tu kunichokosa. Hiyo ni kwa hiyo iko akili yako. Hasira, you can control your fear. I will try my best. Nipunguze hasira zireduce. Sawa, nitaongea. Alafu atakusurprise. Sawa, tashukuru. Thank you, sir. Comment section. Comment section mnitakie mazuri kuliko mseme universe. Comment section. Mwachane na mimi. Up CD. Hakuna CD anapiwa hapa. Umedrop CD why? Sitaki maneno mingi, msinilete. By the way guys, mbona sasa comment section nyinyi mnanichokozanga na watu wananichokosa. Hap Cindy, hakuna Cindy yako hapa guys. Hakuna Cindy hayuko hapa. Cindy is not here guys. Hap Cindy. Cindy hayuko hapa, ni mimi nimemdrop juni. Ni aibu Kawira. Thank you for at me. Cindy hayuko hapa, record nitume. Guys, simnitumie Ryan. Hap Mary Musioka aende wapi? Si yako na live yake. Kawira stop. So yes, because it's gonna drain you. Wenye nakuanga nazo, I will try my best. Moderators wangu, hapo mwiti, hapo Kioi. Hapo Kioi ni nani? Hayuko hapa. Guys, hapo mwiti amelala saa hii. Hapo Raila. Focus. Moderators wangu, ile siku mtona mtu amenichokosa. Make sure comment moderator. Make sure me up. Make sure hiyo siku umeniongelesha. Up Mary aende wapi? Si yako na live yake. Siku hizi uzi nguo una trend Telegram. Up me. Up Kindeke. Mr. Dramaa za Kioi. Kai, mbona sasa mnanichokozanga? Mimi sichokozi kuja TV star, staki. Nani anataka kunipea 5k guys, nimpandishe. Nani anataka kunipea 5k? Anyone with 5k? Anyone wanna give me 5k? Nani anataka kunitumia 5k guys? Eti mimi hapa Diana Rose.
Unaomba sana. Help me. Queen of the South. Unataka kufanya nini mama? Queen of South, help me. Nimekuwa hapo. Acha ni hapo, huyo anakaa kukuwa na pesa. Mimi anaweza niokolea. Opesh. Kai watu wamejaa kwa guest. Hapo guest. Hapo Ruto. Guys. Hi. Hi. Yes, niambie. Uko aje? I'm fine. Unasema ni sufuria zangu. Wewe achana na mambo mingi. Unataka nini wewe? Ulikuwa unataka kubaiwa nini? Nataka kubaiwa meza. Uko na 20k ya kununulia meza? Meza pekee ndio haiko. Sitaki hizo zingine nitapata. Meza inakuja pesa ngapi? So nimekwambia ni 20k pekee. Meza ni ya 20k. Kuna 20k. Ni kutudropie sahihi ya mama. Nikutumia kwa M-Pesa. Eti? Unataka wewe shuka ukatumie comment section. Guys. Mnacheka nini sasa? Mnachekesha nini sasa? Mkono ujinga pia nyinyi. Hebu mniache. Gavana Musa. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.